Welcome to the 20th Annual World Salsa Festival, el Festival Mundial de la Salsa, the most important international salsa competition and celebration on the planet in none other than Cali, Colombia. The city of Cali has planned an incredible 4 days of workshops, concerts, special performances, and panel discussions to celebrate the magic of salsa music and dancing. Friends, salsa is no mere hobby. Here, salsa is life. And there's a reason Cali is known as the world capital of salsa. You know it's serious when the event is taking place in a stadium, and not just any stadium, it's El Coliseo del Pueblo, a popular site for many festivals in Cali. The general public is seated upstairs, but we get to enter down in the VIP level with the press because this year we're collaborating with the city of Cali to promote the festival. So check out, there's red carpet. This is where the dancers and the competitors enter. Throughout the weekend, over 1,600 amateur, professional, and elite competitors and performers will dance across the festival stage. Both well-known and up-and-coming salsa bands will be filling the stadium with their rhythms. This festival brings together families from all generations, from young children to the older generation that made the Cali Salsa scene what it is today. For those that are new to salsa, the originators of Cali's dance style, salsa caleña, are the Vieja Guardia, the old guard, who also took the stage with a show that explained how salsa exploded in Cali in the 1970s. As if that wasn't enough, the Mañoma Brothers Salsa Band wrapped up the evening paying tribute to the late musical legend Wilson Mañoma. History was made on inauguration night with a special performance by the legends in Cali's salsa dance scene, many of whom had never shared a stage with each other, and many of whom had not even performed on a stage in over a decade. Fans went wild. And of course, among the legends are Luis Eduardo El Mulato and Marta Lucía Montañez, the owners of El Mulato Cabaret and Swing Latino Dance Academy. El Mulato y Marta. Con ustedes, las leyendas de la salsa para el mundo. Yo vine al festival, fue a ver bailar a Saray y no me decepcionó, fue la mejor. La verdad, espectacular. Una diva, increíble. Y todavía tiene esa esencia que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque ella es muy natural, ahora todo es demasiado fingido. Pero o sea, ella lo tiene. Ella lo tiene, lleva 15 años sin bailar, o sea. Y lo bailó. Y llegó y arrasó con todas. Dr. Saray Gonzalez is the Simone Biles of salsa caleña. She has long been considered one of the best, if not the best, salsa caleña dancer that the city has ever had. Until this weekend, she hadn't been on stage for 13 years. But on Thursday, she graced us with her presence on stage alongside the legends of caleña salsa. Saray, ¿cómo te sentiste para subir a la tarima después de tantos años? Bueno, inicialmente fue muy duro porque hace 13 años que no pisaba una tarima, hace 13 años que no tenía una jornada de ensayos tan difícil, tan dura, pero al estar aquí, al compartir con personas que en algún momento fueron competidores y en ese momento de la presentación que estábamos siendo como del mismo equipo, fue un montón de sentimientos, estaba muy sentimental ese día. No me imaginaba que después de tanto tiempo pues fuera a tener como ese recibimiento de todas las personas y que me siguieran como apoyando. Me dieron muchas ganas de llorar, como ver el recibimiento del público, el recibimiento de todas esas personas que no me veían hace mucho tiempo. Fue muy gratificante para mí. As an international competition, the festival welcomes salsa dancers from anywhere in the world to participate
and is one of the few, if not the only, dance competition to allow its competitors and the general public to participate free of cost. Due to the overwhelming amount of talent in Cali alone, Caleños are required to participate in an elimination round of competition, something no other city or country has to do. Cali hosted its qualifiers a month ahead of the festival, proving the tough competition had already begun. In a city with so much talent, we asked, what do judges look for in its competitors? Bueno, en la tarima para llegar a los 3 primeros lugares el jurado busca la coreografía más limpia, la técnica, vestuario, que todo sea 10 de 10 para poder lograr un puntaje máximo. I'm here today with Jhon, Erik, who's one of Cali Salsa legends. He's known for having some of the fastest, cleanest footwork in Cali. He's the speedy Gonzalez of Salsa Caleña. He's also a highly sought after choreographer and judge, and just happens to be the director of my team, Proyecto Latino. Entendí perfectamente. Quiero preguntarte cómo tú sentiste ahí en la tarima bailando con las leyendas. Bueno, ya llevaba más o menos 15, 16 años sin estar en escenario y al momento que nos anunciaron y salimos ahí, que todo el mundo comenzó a gritar, todos los compañeros decían, quiero llorar porque la emoción pues se fue subiendo porque, o sea, escuchar y ver a tanta gente que vino por ese espectáculo fue genial. ¿Y qué hace que uno se convierte en una leyenda de la salsa caleña? Tener un tiempo considerable haciendo procesos, no solamente bailando, haciendo procesos, enseñando a jóvenes a bailar, que todo ese proceso de años atrás, todo eso te va sumando, que hayas bailado, que hayas enseñado, que hayas coreografiado, participado de eventos grandes y que todo eso se quede en la memoria de las personas, porque en el evento que tuvimos, mucha gente vino cuando se enteró, por todos vinieron, porque recordaron esos momentos en los que estuvimos en el escenario, enseñando a bailar, entonces eso va forjando como una leyenda. With help from our friend Gaby, who is not only a journalist but also a 5-time participant at this festival, we asked some of Cali's iconic salsa dancers what this festival means to the city. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Lucía Montañez y para mí el Festival Mundial de Salsa y para la ciudad es la vitrina más importante que tenemos para mostrar el talento que tienen todas esas escuelas de la ciudad y sobre todo para que se muestren a nivel nacional e internacional. El Festival Mundial de la Salsa para la ciudad es un evento muy importante porque permite que el género de la salsa, que es como el concepto principal de la ciudad de Cali, que es la capital mundial de la salsa, reúna muchas personas nacionales, muchas personas internacionales, para que vengan y disfruten de un espectáculo donde cada persona, cada bailarín, cada show, cada presentación se prepara con mucho amor, con mucha dedicación, para que haga de esto pues como un patrimonio cultural. It's such an honor to be part of such an amazing event. There are over 1,600 competitors from all over the world. Of course, you see competitors from Colombia, Mexico, United States, and even Switzerland. The styles here, of course, are your traditional Cali style salsa, which is iconic. But of course, you have An1, An2 line style salsa, and Estilo Libre, the freestyle, which usually includes the Cuban style. I'm super motivated from this event. Maybe next year we can compete. Wow, that sounds like a challenge. Let's do it. Yo soy Mateo Arismendi Parada, soy un muchacho de 17 años. Yo soy de la ciudad de Bucaramanga, es una pequeña ciudad de acá de Colombia, cerca de Bogotá. Es una ciudad que casi no tiene cultura salsera. Yo desde muy chiquito bailo, desde los 2 años. Mis papás me han inculcado ese amor por la salsa, por el baile. En Bucaramanga empecé una escuela llamada Clave Latina a bailar salsa. Con el tiempo empecé a competir y a formarme como bailarín y quise venir al Mundial de Salsa en Cali en el 2023 por primera vez a competir, a foguearme contra los caleños que son los referentes de la salsa en Colombia. En esas competencias me empecé a preparar física y mentalmente. Conocí a mi maestro Jhon Erik Álvarez Millán, me introdujo aquí a la escuela, a Swing Latino, que son 14 veces campeones mundiales, y tuve una gran oportunidad y aceptación en esta escuela. Por tal motivo tomé la decisión de mudarme de mi ciudad y venirme a vivir a Cali para poderme dedicar al baile, que es mi proyecto de vida, y mi meta es un día de estos poder competir con la élite de Swing Latino y quedar campeón. Mi primera vez compitiendo como solista profesional y nada, papi, esta noche estamos reletales, vamos a romperla durísimo. ¡Epa! Salsa nada más. Allá en el barrio El Inglés, Alibaba mi cubalín, Alibaba mi cubalín, oh no mi cubalín, Saki Suki.
At just 16 years old, Mateo moved to Cali without his family to pursue his dream of a dance career. Competing as a professional for the first time comes with a lot of pressure and is a critical step towards advancing his name and recognition in Cali. He made it to the semifinals, but will he make it to the finals? Will he place in the top 3? Para mí ganar el mundial es la recompensa de tanto esfuerzo y sacrificio, porque ya este es el tercer mundial que yo me participo intentando ganar. Entonces yo siento que el mundial representa una gran recompensa, ese esfuerzo y sacrificio que uno como bailarín toma para poder llegar a ese podio, a ese primer puesto. Mateo also competed with his team in the Cali Salsa professional group category, a team made up of mostly teenagers aspiring to be in the elite status. Hola, mi nombre es Gaby Gorder. Obviamente soy caleña, ¿no? Soy de Estados Unidos, de Boston, y yo me mudé aquí a Cali hace 7 años con una beca Fulbright. Jamás imaginé cuando me mudé acá que iba a quedarme y menos que iba a estar bailando en el Mundial de Salsa. You have a very Colombian Caleño accent. I've been working on it. So tell us what category you're competing in this year. So today I'm competing in Caleño style in the professional category, and it's the first time that my team, Proyecto Latino, is competing in a professional category. Last year we won the amateur competition in group, and this is the first time that we're in professional. So we're nervous and very excited. The important part for us is really just that we qualify to the finals. That would be a huge achievement on its own for our team, especially considering the group. This is a group that's not your traditional group in the professional category. We have people on the team that were professionals in the past or that competed on the elite level even, but years ago. And then we also have people on our team that are new in their journey. They're just starting to compete. I guess I'm one of them because I'm not from here. So this is my first time competing in Caleño style as a professional as well. Wow, so the odds are stacked up against you, huh? Yeah, for sure. A lot of the other teams, they're dedicated to dancing. And we have people on our teams that are dentists, that are judges, that are accountants, journalists. So, we're a team that we don't have as much time to practice as some of the other teams. And also, I'd say more than half the team are parents. So they've got a lot of other things going on, and they make time to come to practices during the week, on the weekends. And so it's a huge sacrifice, time away from their families, but they do it because they love salsa. This is part of the DNA of the city. So I'm really confident that my team's going to give it all that they have. Before we see how Gaby's team did, let's go back and check out what else is happening at this festival. Welcome to day 3 of the most important salsa festival in the world. Today we're going to be enjoying some of the festivities beyond the competition, but we will get to see the final rounds of the professional category competition and we're closing out the night with a special concert with one of the best salsa bands in the world, directly from Cuba, Los Bamban. On the festival grounds, you have some of the most traditional Colombian foods like carne llanera, you have cholados, you have luladas, and of course you have salsa performances and salsa workshops. if you're not a dancer, nobody here needs to be a professional to enjoy this festival. Like, watching the performances is amazing, but of course they are offering free dance workshops for all the attendees. There's one happening right now. Let's go check it out. This Salsa Caleña workshop is being hosted by salsa champion and legend Ginesa Ortega. 1, 2 y 3, 5, 6, ta. 1, 2 y 3 y ta. Diversifying the salsa styles, there was also a line style on-2 workshop with Joel Gomez, a Caleño based in Los Angeles.
part of what makes this salsa festival the most important in the world is not just the performances or the competition, but It's the fact that they incorporate all aspects of the salsa culture ecosystem, including the entrepreneurs and the people that add that extra layer to the culture, the people who dress them, the costume designers, the shoe makers, the souvenir makers, the instrument makers, the musicians. So that's what we have here today. let's see what they got. Oh, look at this beautiful key holder. Everything Cali related must be salsa related. More souvenirs. The instruments, this is my favorite, the cowbells. La campana, no puede faltar la campana. One of the most essential instruments in the salsa caleña or the salsa here is the cowbell. So when you play the cowbell, you feel it in the heart, you feel it in the soul, and boom. I'm still not that great, but ahí vamos. Yeah, we gotta work on that. Wow, look at these. The costumes are so elaborate. The detail, and they're all handmade too. Performers gotta look good on stage. The shoes. Hola, buenas. There's an art to making the shoes as well. They've gotta be flexible, they gotta have grip, and of course, beautiful. The guys' ones are really good too. Look at these colors. Wow, I think I gotta get those for my shirt. It goes with my shirt. Look. Oh, maybe it's a little too orange. It does. Man, Hey, by the way, what are these things on your shirt? Of course, this is the most delicious fruit in this region. It's called chontaduro. Sí, nos regalan un vasito de chontaduro, por favor. Para todo nuestro público de Estados Unidos, ¿nos podría explicar qué es el chontaduro para que cuando vengan a Cali? El chontaduro aquí en Cali y en toda la ciudad es la fruta insignia de nuestro Valle del Cauca y del Pacífico colombiano. Eso. Aquí lo utilizamos así, natural nosotros, chontaduro, míralo. Con sal y miel. Con sal y mucha miel. Para endulzar los poderes, para que nos dé ganas de bailar salsa, para que estemos ricos, para que hagamos de todo. De todo. Entonces, también dicen que es así medio afrodisíaco, ¿no? Claro, donde está apestando y amanece. A eso se refiere. Entonces, si mi esposa sale embarazada, ¿la culpa la va a tener usted o la va a tener chontaduro? No, yo el chontaduro y usted por ser tan emocionada y te da ganas de todo. This is the first timer trying chontaduro. Some people love it. Some people love it, some people hate it. ¿A ti te encantó o no es tanto para ti? Se ve un poco papa. Sí. ¿Cierto? Sí. Sí, ¿De dónde visitas? De Polonia. De Polonia. ¿Tú vives en Cali o veniste al festival? Vine para el festival. ¡Wow! Qué bien. Desde Polonia a Cali para el Festival Mundial de la Salsa. ¿Qué te ha parecido? Increíble nivel. Sí, ¿no? No me lo esperaba. Sí, ¿verdad? Muy buena organización y a disfrutar. Eso. Meanwhile, back inside the stadium, the competition is heating up among the professional Salsa Caleña groups. Both Gaby's and Mateo's teams are up against each other in this category. They're from the same dance academy, but only 6 teams will advance to the final round. Here's who they're up against. Caleño profesional. All right, moment of truth. This is they're announcing the finalists. Fundación Escuela de Baile Acro Salsa Latina. This category is for the Cali style salsa groups in the professional category. Fundación Cívica Social y Cultural, Compañía Artística We're hoping Salsa to hear Capital. our friends from Swing Latino
Proyecto Latino make it, as well as Arrebato Latino. They're here, who we're here to cheer on, so we're hoping to hear that they made it to the finals tomorrow. Let's go, come on. I'm ready, I'm ready. Fundación Escuela de Baile Swing Latino. Proyecto Latino. Y la Corporación Afrocaucana para el Desarrollo Socioeconómico del Arte, la Cultura y las Comunicaciones. Oh, Arrebato didn't make it. Whoa. That's going to be interesting. Proyecto Latino is a very new professional group. Oh, congratulations. Yes, congratulations. Cerramos los finalistas. Conociendo la categoría. Grupo. Well, I started dancing salsa in the United States, but obviously it's more common to dance in línea on 1 or on 2 in the US. So that's really the dance style I did. And I never had competed in my life. I'd performed with a team, but I'd never competed. And then here, one day on my birthday, I decided I wanted a big change, and I decided to go to Swing Latino. And that day they put me in one of the representative teams. But obviously I didn't know any of the Caleño style steps. If they told me punta talón or Latino or monte adentro, I didn't know any of those steps were. So it took me a little while to learn all of that. And then now I've been competing. This is my 5th year competing in a world championship. And I've gone from competing in the bailadores category, to amateur, and now to professional. I have an issue in my legs with the S1 nerve. Doctors still aren't quite sure exactly what caused it, but it doesn't send messages from my brain down to my legs. So because of that, I have to dance in lower heels than a lot of the other girls, which is a huge disadvantage. Obviously, it helps your line to have a nice high heel. And also just it's not common for someone in the professional level to be dancing in a lower, wider heel. But, I try to make up for it. I try to compensate in other ways. And so if I don't have the best repique, I'm going to make sure that I have the best arms or the most stage presence. Man, knowing you have these health conditions, why sacrifice your body for salsa? Why? What's... Actually, when the last time that the doctors evaluated my legs and they saw that the issue with the S1 nerve, they said that maybe dance is what's been keeping it functioning. So I only have 25% functionality in the S1 nerve. But maybe that 25% has maintained itself because I force it to keep working, to keep sending the message every single day. I'm really proud of this team because 3 years ago, I remember, we competed in bailadores and we didn't win. And last year when we won, people took away credit because they said it was el equipo de los gordos. They criticized our team. And so the fact that this year we're competing at this level, we made it to finals as a professional team, and we have people that are in different stages of life, different stages in their dance journeys, that we've been able to do this, that's quite an accomplishment that should be recognized. All right, guys, moment of truth. They're announcing the finalists for each category. The next category is male solo is for professional Cali style. Conocemos los finalistas de la categoría. We're excited, we're also nervous because we want our friend Mateo to make it. Fundación para el Desarrollo y Progreso de la Comunidad, Samuel Vallejo Múnera. Suspense is killing me. Y la Fundación Compañía de Baile Pioneros del Ritmo Colombia, Jhon Cortés Gordon. He didn't make it. Bueno, no gané, pero llegué hasta las semifinales en el Festival Mundial de Salsa. Sigo en el proceso, orgullosamente soy de la Escuela de Baile Swing Latino y nada, hay que seguir trabajando. ¿Qué significa que ganes tú el Mundial para tus papás? No, para que yo gane el Mundial, para mis papás sería un orgullo que su hijo mayor sea campeón y el primer bumangués que sea campeón en estilo caleño. Today is the final day of the Salsa Championships. We're going to see the elite dancers who are looking to leave their legacy in the salsa community. Friends, this is more than a competition. This entire weekend is a testament as to why Cali continues to be the world capital of salsa. One of the reasons Cali is a salsa capital of the world is that there are over 200 dance academies in the city alone. One of the best being Swing Latino. The Swing Latino Dance Company are the artists behind El Mulato Cabaret, one of the best shows here in Cali.
they tour the world, they toured with J-Lo, and they performed with J-Lo and Shakira at the 2020 Super Bowl halftime show. So when we're looking to learn how to dance salsa caleña, it was a no-brainer and we came straight to Swing Latino. It's one thing to dance as a hobby, but it's another thing to compete in a festival like this. The dancers may be all smiles and glamour on stage, but what you don't often see are the tears, the nerves, the stress, the thousands of hours of training, and the injuries they have to overcome to pursue this passion. Can I have his job? He's like the dedicated hype man to help people shake their nerves before they go on stage. How cool. Daniel Ramos Camacho is the most decorated dancer of this year's competition. So last night he won as a professional Caleño style soloist. He won in Caleña Pareja, and he also came in second place with his team in Combinación Rumbera in professional cabaret group. So we want to congratulate him first of all on his success of last night. Daniel, felicitaciones. Gracias. ¿Cómo lograste algo que poco se ve, llegar a ganar 3 títulos en una sola noche, en una sola competencia? Bueno, yo creo que es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo de más de un año, porque desde más de un año venimos preparándonos física, técnica, mentalmente. El año pasado lo intentamos, no lo logramos de la misma manera, pero seguimos con esa resiliencia y esa constancia hacia ese objetivo, con el objetivo claro. Y siempre más allá de querer un título, porque es el título como tal, es bailar con el corazón. ¿Tú te dedicas 100% al baile? Bueno, eso es algo que no muchos conocen. Yo entre semana, de lunes a viernes, ejerzo como ingeniero. Yo soy ingeniero industrial. Y después de mi jornada laboral, que yo llamo Plan A, por ahora, salgo, entreno, ensayo, practico, doy clases. No solo me dedico a la salsa, también. ¿Y por qué o para qué tanto sacrificio? Eso es algo que viene en mí desde muy chiquito y digamos que yo no lo veo tanto como un sacrificio. Claramente es muy difícil, los golpes, las trasnochadas, las inversiones de tiempo, de dinero, pero cuando está la pasión o yo lo llego a llamar hasta obsesión por esto que es la salsa, el baile, nada se vuelve difícil. Every year, the amateur winners become professionals. The professionals compete to win a spot in the elite ranks, and the elites, well, the elite winners of today become the legends of tomorrow. Elite dancers in this category have recognition and respect in Cali from their previous wins in the professional categories. And it's more than just about who dances the best. Judges consider things like wardrobe, musicality, energy, execution, precision, expression, creativity, and of course in this category, that the dancers respect the essence of salsa caleña. Elite is the highest category of the competition, so these dancers are competing for the title of the best there is in salsa caleña, a title that would not only further advance their careers, but also stamp their name onto the list of living legends. The salsa cabaret category is defined by its acrobatic figures integrated into the routines, defying gravity and wowing audiences. The talent is so incredibly high and the competition so fierce that dancers have to get more and more creative every year as they try to outdo each other. And the result is just out of this world.
final category for the festival's competition is something I'd never seen before: the ensembles, the teams that are made up of both dancers and musicians as they perform in unison. Competitors are not only counting on a perfect execution of their choreographies, but also that the music they're playing live is pitch perfect. Honestly, I found this incredibly impressive. Congratulations to the winners of the ensemble category, Son de Luz. And now, the most anticipated categories of the weekend, the elites. Caleño Élite, primer lugar para la Fundación Escuela de Baile Afro Salsa Latina. De reconocerse el uno al otro como ganador. Perhaps the most competitive category of them all is the elite cabaret group. Primer lugar, grupo estilo cabaret élite. ¿De quién se trata? Vamos a ver. Primer lugar para... Están emocionados. Fundación Escuela de Baile Swing Latino. Congratulations to 14 times world champions, Swing Latino. Uy, yo estar, como decimos en Cali, re peorro. Mucho susto, muchos nervios. La verdad, era algo, no sé, yo pensaba, no, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Que me equivoque, que me pierda. No, Dios, las piernitas me temblaban. No sé, mucho nervio, mucho nervio, pero pues ya cuando uno entra al escenario y suena la música, siento que ya el disco se va así, rapidísimo. Porque siento que entra uno como en ese fluido de dice uno ya estamos aquí, este es el momento, este es el ahora, este es el ya, o es hoy o no va a ser nunca. Entonces fue algo único, la verdad. No sabía qué pensar. Cuando empezaron ya a nombrar esa categoría, me tiré a abrazar a mi mamá a llorar. Porque tampoco creía que yo me fuera parado en esa tarima, en esa categoría con tan grandes artistas que compitieron con nosotros. Dije ya que sea lo que Dios quiera, pero cuando escuché de la Fundación Escuela de Baile Swing Latino, de una se me salieron las lágrimas y solo pensaba como en la emoción de él. Sentía que tantos años que él persistía y llegó el momento de él y llegó mi momento. Y cuando lo vi, lo primero que lo hice fue abrazarlo y le dije, ¿sí ves? Lo logramos. Fue una emoción que yo decía, tanto golpe, tanta caída, tantas peleas que valieron la pena. Las 3 veces anteriores he hecho pues lo que he creído pues conveniente y aún así pues no he logrado como el título. Cada año que pasaba yo trataba como de mejorar las cosas que no hice el año que lastimosamente pues no pude ganar. Pero bueno, ahorita pues le doy gracias a Dios porque hizo que ese sueño que tenía de poder ganar en esta categoría, que para todos creo que es la categoría más importante porque es la categoría que nos define a todos y aparte de eso es la élite, o sea, estamos hablando de los mejores bailarines casi que de todo el país. Entonces, en nuestro estilo, ¿no? Que es el estilo caleño. Entonces, creo que ahorita la meta es, después de ya haberlo ganado todo casi, es poder dar mi granito de arena a la ciudad, al país, poder enseñarle a la gente, poder enseñarle a los artistas nuevos que vienen. Entonces, yo creo que ahorita mi propósito es
hacer, así como yo logré, hacer que otros logren esa meta que es ganar el Festival Mundial de Salsa. Quiero dar un agradecimiento pues, por esa entrevista tan bonita que nos están haciendo. Antes, muchísimas gracias. También quisiera darle pues, un pequeño consejo a todos los artistas que un día alguien les dijo que no podían, hoy demostrarles de que sí se puede, de que no importa lo que la gente te diga, si en tu mente está avanzar, lo vas a hacer, lo vas a lograr. Y también pues los quiero invitar el próximo año, 2026, a que hagan parte de este hermoso festival que es el patrimonio cultural y nacional, casi que de Cali y casi que de todo el país. Entonces me gustaría que vinieran muchas más gente de otras partes del mundo a que hicieran parte de este magnífico Festival Mundial de Salsa de Cali. Por acá los estaremos esperando en el Festival Mundial de Salsa 2026, no te lo pierdas. We want to give a special shout out and thank you to the city of Cali. Muchas gracias a la alcaldía de Cali for giving us this opportunity to be a part of the digital media team. We're really thankful for this opportunity, and if you haven't already, make sure to mark your calendars for next year, September, October, para el Festival Mundial de la Salsa. We will see you next year. Se cuidan, se bañan y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.